بيواصل المخرج آدم مكي تخصصه في تقديم الحكايات السياسية والاقتصادية المعاصرة في فيلم الجديد فايس، اللي بنشوف فيه قصة ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي ازاي أثر مع مجموعة من السياسيين الآخرين على الرئيس جورج بوش الابن في قرارات زي غزو العراق. تعالوا نشوف صناع الفيلم قالوا لنا ايه. A large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The Vice Presidency is a mostly symbolic job. However, if we came to a different. It's a funny thing because even when you go to these extremes, because it happens slowly for yourself, I've never done any change where I've actually felt like I succeeded at the time, because I still have seen me. But then at a certain point, once you actually begin, that's when you start to see somebody different completely. And you go, okay, maybe I've got a chance of doing this now. Overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy. Yeah, right. I like that. For me, preparation is the key because you have to lose that self-awareness. You have to get the eye off of yourself. So it just takes a lot of research and commitment. But working with Christian helps because he's so committed. Yeah. And from my experience of working with him in the past, I knew that he was going to commit in a beautiful way to this role. And so that challenged me in a way, in a different way than I've challenged myself. I mean, I always try to challenge myself, but I really want to, I'd love to sort of start transitioning to sort of character actress. It's very exciting to me as I age to kind of move into this new, like I loved playing Lynn at 50 and 60 and 70 and diving into the reality of that physicality. When you have power, people will always try to take it from you, always. Nothing can break me down. I'm the man. I suspect he's not particularly interested. I think he's a thick-skinned individual. I think he probably considers myself and the other filmmakers to be rather insignificant people who he doesn't really much care what we say about him. He had said about him almost everything under the sun. But he does also have a sense of humor. When he was called Darth Vader, he would dress his dog as Lord of the Sith, and he even sat dressed as Darth Vader behind his desk in the White House a couple of times as jokes, and references that in speeches as well. So I wouldn't be surprised if he's curious enough to go watch it, but I don't think it's top of his list. So we're gonna do this thing, or what? I mean, is this happening? I believe we can make this work. Hot damn. بعد فيلم فايس بيكون هالترشيح هو الرابع لكريستيان بيل بجائزة أفضل ممثل، وسبق أن فاز بهالجائزة بعد فيلم ذا فايتر سنة 2011، وترشح بهالجائزة بعد فيلم أمريكان هاسل وفيلم ذا بيج شورت. فيلم ذا بيج شورت هو التعاون الثاني ما بين كريستيان بيل والمخرج آدم مكي بعد فيلم ذا بيج شورت. يعني شكله هالثنائي هو ثنائي ناجح وفي تناغم كتير واضح. هو ده الفيلم الوحيد اللي مترشح لحوالي 8 جوائز في الفئات الرئيسية. يعني أنا ما حبيتش الفيلم قوي، ما حبيتش طبعا كريستيان بيل أدى الدور بشكل رائع، بس أنا عندي مشكلة يمكن مع كريستيان بيل. يعني هو ممثل زي ما بيقولوا عليه ميثود أكتور أو كده، بس أنا بحس إنه بلا روح، مش زي مثلا دانيال دي لويس. بلا روح بالنسبة لي وما حبيتش. هو بايوجرافي عن ديك تشيني، أنا يمكن عشان مش حابة قوي كنت الشخصية، فالفيلم ما شدنيش قوي ان انا حتى اكمله. بس ايمي ادمز برضو يعني انا مش معترضه خالص عن تمثيل. انا شايفه ان هي ممكن تاخد فعلا احسن مساعد. هو ديفينتلي الفيلم ممكن ياخد جوائز كتيره جدا. هي المنافسه ما بين حاساها هتبقى في بيست اكتر رامي مالك وكريستيان بيل. بس انا حاسه المفروض رامي مالك ياخدها، يعني خلاص كريستيان بيل اخد اوسكار قبل كده. انا شايفه يسيبها لرامي مالك صراحه. هذا هو الترشيح الرابع، انا بعتقد هو منافس كتير قوي لرامي مالك، لكن بفضل رامي مالك انه يربحها مع انه فاز فيها وترشح 4 مرات.